हेलो गाइस, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজকে আমরা দেখব গুগল ম্যাপস থেকে কিভাবে লোকেশন শেয়ার করা যায়, কিভাবে লাইভ লোকেশন শেয়ার করা যায়। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। আর হ্যাঁ, আমার চ্যানেলে যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন, যাতে নতুন নতুন ভিডিও পেতে পারেন। তাহলে আমরা ফার্স্টে চলে যাব গুগল ম্যাপস অ্যাপে। ওপেন করার পর যদি সাইন ইন করা থাকে তাহলে তো ভালোই, আর যদি সাইন ইন না করা থাকে তাহলে অবশ্যই গুগল অ্যাকাউন্ট সাইন ইন করে নেবেন। দেন আমরা ক্লিক করব লোকেশন শেয়ারিং। লোকেশন শেয়ারিং এর পর ক্লিক করব শেয়ার লোকেশনে। শেয়ার লোকেশন সিলেক্ট করার পর আপনার যার মাধ্যমে হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেঞ্জার, যার মাধ্যমে লোকেশন শেয়ার করতে চাই এবং কয় ঘন্টার জন্য লোকেশন শেয়ার করবেন, 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা, যতক্ষণ ইচ্ছা। আপনি যার মাধ্যমে লোকেশন শেয়ারিং লিঙ্কটা পাঠাতে চান, হোয়াটসঅ্যাপ হলে হোয়াটসঅ্যাপে ক্লিক করবেন, দেন শেয়ারিং। আপনি যার কাছে পাঠাবেন তার নামটা সিলেক্ট করবেন। সিলেক্ট করার পর সেন্ডে ক্লিক করবেন, দেন তার কাছে লোকেশন শেয়ারিং এর লিঙ্কটা চলে যাবে। এইভাবেই আপনারা লোকেশন শেয়ারিং করতে পারবেন। ধন্যবাদ। যারা আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেন এখানে সাবস্ক্রাইব করে নেন, যাতে নতুন নতুন ভিডিও পেতে পারেন। আমার অন্য ভিডিওগুলো দেখার জন্য অগ্রিম ধন্যবাদ।